Good morning, students. Yesterday we have started discussion on discrete priority distributions. In the last lecture, we have seen the definition of discrete random variable and definition of probability mass function. The random variable which can assume countable number of values is called a discrete random variable, and the probability mass function is a function which satisfy certain conditions. The first condition is non-negativity. That means probability of each value of random variable is non-negative number. Second one is the sum of all probabilities is always equal to 1, and probability of a certain event can be computed using countable additivity property of the probability mass function. We have discussed this definition yesterday. We will continue the discussion by elaborating these concepts by solving some numerical examples. So let us see first of all this example. As you can see on your screen, check whether following function is PMF or not. Here the random variable is taking values 0, 1, 2 and 3, and their respective probabilities are probability of x is equal to 0, it is 1 divided by 16, x is equal to 1, it is 3 divided by 16, probability of x is equal to 2, it is 1 over 4, and probability of x is equal to 3, it is 1 by 2. Here we have to see whether this given function is PMF or not. So to verify the given function is a PMF or not, we have to check for two conditions. पहिली condition म्हणजे non-negativity. We have to see whether the probabilities assigned to each and every value of random variable is a non-negative number or not. So here you can see the probabilities assigned to these 4 values of random variable, they all are positive numbers. None of them is a negative value. So the first condition is satisfied. That is, all probabilities are non-negative numbers. The second condition is we have to check whether sum of all probabilities is equal to 1 or not. So here you can see summation pi running from 1 to 4, and the sum is taken, it is turn out to be 1. 1 by 16 plus 3 by 16 plus 1 by 4 plus 1 half, and this addition is 1. So this given function satisfies both the conditions. Therefore we can say this is a PMF. Okay, so to verify whether the given function is PMF or not, we have to check for these two conditions. Let us see one more example. Check whether following function is PMF or not.
Function is given in a functional form. That is probability of x is equal to small x. It is x divided by 15 if the values of x are 1 to 5. Otherwise it is equal to 0. So here, if I ask you what is probability of x is equal to 7, then the answer is 0, because x is taking values only 1 to 5. So any value other than 1 to 5 has probability 0 as defined in the function. So here, since all xi's are positive, 1, 2, 3, 4 आणि 5 हे सगळेचे सगळे नंबर पॉझिटिव्ह आहेत. त्यामुळं या सगळ्या एक्सच्या प्रोबॅबिलिटीज कशा येणार, इट विल बी पॉझिटिव्ह. म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इट इज 1 डिवायडेड बाय 15. Probability of x is equal to 2, it is 2 divided by 15. Probability of x is equal to 3, it is 3 divided by 15, and so on. So we can see the first condition is satisfied, that is all probabilities are non-negative numbers. Now the second condition. For the second condition, we have to add all these 5 probabilities. So summation of pi, running from 1 to 5, it is probability of x is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. या सर्वांच्या प्रोबॅबिलिटीची टोटल आपण घेतली तर इट इज इक्वल टू 1. You can verify it. So second condition is also satisfied. Therefore, this given function is PMF. Okay. So be careful. When you are asked to verify whether the given function is PMF or not, you have to check 2 conditions. Condition number 1 is non-negativity of all probabilities, and the second one is sum of all probabilities. प्रत्येक प्रोबॅबिलिटी ही नॉन निगेटिव्ह नंबर असली पाहिजे. ती 0 असू शकते, पण कोणताही निगेटिव्ह नंबर असू शकत नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व प्रोबॅबिलिटींची टोटल इट मस्ट बी इक्वल टू 1. ओके. So now we will see one more example. In this example, we have to find the probability distribution of x. What is this example? A fair coin is tossed 3 times. Let x denote number of heads appear. Find the probability distribution of x. म्हणजे माझ्याकडे एक कॉइन आहे and it is a fair coin. Fair coin means की ज्याच्यामध्ये हेड्स आणि टेल्स हे दोन्ही मिळण्याची शक्यता सारखी असते. इट इज अन अनबायस्ड कॉइन. हे असं कॉइन मी 3 वेळा टॉस केलं. 1, 2 and 3 फ्लिप्स त्याच्या घेतल्या तर काय होईल, 3 वेळा मला 3 आउटपुट येतील. आता हा जो रँडम एक्सपेरिमेंट आहे, in the last semester we have seen how to write a sample space for a given random experiment. So it is a random experiment. We don't know what will be the output. We know all possible outcomes, but out of that आपल्याला कोणतं आउटपुट मिळणार आहे हे आपल्याला खात्रीने सांगता येत नाही. दॅट्स वाय इट इज ए रँडम एक्सपेरिमेंट. मग जर आपण 3 कॉइन एका पाठोपाठ एक किंवा एका वेळेला 3 अशा जर टॉस केल्या तर आपल्याला सॅम्पल स्पेस काय मिळतोय तो इथं लिहिलेला आहे.
sample space is equal to omega. It is denoted by Greek cap letter omega, and it is a set. We may get all three heads. तिन्हीच्या तिन्ही कॉइनवरती मला हेड मिळतील, किंवा हेड ऑन फर्स्ट टू अँड टेल ऑन थर्ड. अशा सगळ्या पॉसिबिलिटीज ह्या किती आहेत? इट इज 2 नंबर ऑफ टॉसेस. आपण इथं कॉइन 3 वेळा टॉस करणार आहे, सो 2 अँड दॅट इज इक्वल टू 8. सो HHT, H indicates head and T indicates tail. So this is a sample space of the random experiment if we toss a coin 3 times. Okay, now the random variable which we have defined is, let x be the number of heads appeared. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, त्या पर्टिक्युलर आउटपुटमध्ये हेड किती वेळा मिळाले ते काउंट करायचे आहेत. सो आता ज्यावेळेला मला तिन्ही कॉईनवरती टेल्स मिळतील त्यावेळेला हेडची व्हॅल्यू काय झाली? 0. समजा मला आउटपुट मिळालं THT, तर त्याच्यामध्ये एकच हेड आहे, सो x इज इक्वल टू 1. किंवा मला आउटपुट मिळालं HHT, number of heads 2, किंवा if we get all 3 heads, x is equal to 3. So here the random variable x, it takes 4 values and that are the only possible values. याच्यापेक्षा कोणती वेगळी व्हॅल्यू तो घेणार नाही. It will take only these 4 values. X is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, and x is equal to 3. Now, to find out the probabilities of this random variable, we can use the classical definition of probability, which we have seen in the last semester. What is that classical definition of probability? It is probability of event is equal to a ratio of number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So if I want to find out probability of x is equal to 0, then what is probability of getting all 3 tails? So probability of T, T and T. So we have all possible outcomes 8, and out of that 8 only 1 is favorable, so probability of x is equal to 0 is 1 over 8. तर सिमिलरली प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, म्हणजे 1 हेड मला किती ठिकाणी मिळणार आहे पहा. यू कॅन सी आउट ऑफ दिस 8 देर आर 3 फेवरेबल केसेस, TTH or THT or HTT. या 3 केसेस आहेत 8 पैकी जिथं मला x ची व्हॅल्यू 1 मिळते. सो प्रोबॅबिलिटी इज 3 डिवायडेड बाय 8. Probability of x is equal to 2. Again you can see out of these 8 there are 3 outcomes की ज्याच्यासाठी मला हेडची व्हॅल्यू मिळते 2. So again probability is 3 divided by 8 and probability of x is equal to 3, म्हणजे तिन्हीचे तिन्ही हेड आपल्याला एकदाच मिळतात या 8 पैकी. So probability is 1/8. So now we can write the probability mass function of x. X is taking only 4 values, 0, 1, 2 and 3. So probability of x is equal to 0, 1 by 3. Probability of x is equal to 1, 3 by 8. X is equal to 2, it is again 3 by 8. And probability of x is equal to 3, it is 1 by 8.
आणि या सर्वांची आपण ॲडिशन केली तर वी गेट 1. So here we get all positive probabilities and the sum is equal to 1. So this is a PMF. So in this way, for a given random experiment, we can find out the probability distribution of the random variable defined on the sample space. Okay. Here is one more example. This example is a pair of dice are rolled. Let x be the number of, let x be the sum of numbers appeared on the faces. Find the probability distribution of x. आता या ठिकाणी डाईस म्हणजे डाय, ज्याला आपण तो एक ठोकळा असतो सापशिडी वगैरे खेळताना किंवा लुडो वगैरे खेळताना तुम्ही ते वापरता गेममध्ये, की तो ठोकळा की याच्यावरती डॉट्स असतात 1 2 3 4 5 6. त्याला आपण डाय असं म्हणतो आणि दोन त्याचा अनेक वचन डाईस. अशा दोन डाय मी एका वेळेला दोन डाय, 2 डाईस आर रोल्ड, म्हणजे मी एका वेळेला दोन डाईस वापरल्या तर काय होणार की एकावरती एक नंबर येईल, दुसऱ्यावरती एक नंबर येईल. हे जे दोन नंबर म्हणजे उदाहरणार्थ इफ आय थ्रो ए डाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट नंबर 4. then again I throw a die, if I get number 2, then random variable is x is equal to 4 plus 2. पहिल्या डायवरती 4 मिळाला, दुसऱ्यावरती 2 मिळाला, सो दोघांचे ॲडिशन इट इज 6. मग या सगळ्याच्या ऑल पॉसिबल व्हॅल्यूज ते आपल्याला पहिल्यांदा शोधून काढायचे आणि त्यानंतर त्याच्या प्रोबॅबिलिटीज. सो व्हेन पेअर ऑफ डाईस आर रोल्ड वी गेट द सॅम्पल स्पेस ॲज. आता हा सॅम्पल स्पेस कसा लिहायचा ते आपण पाठीमागच्या सेमिस्टरमध्ये हे एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे अँड यू आर वेल फॅमिलियर विथ दिस एक्झाम्पल. म्हणजे काय तर या ठिकाणी एका डायवरती 6 पेसेस असतात, दुसऱ्यावरती 6 असतात. सो ऑल पॉसिबल पेस इट इज 6 into 6, दॅट इज 6 स्क्वेअर 36. एकूण 36 पॉसिबल आउटकम्स मिळतात. ते एका सेटच्या फॉर्ममध्ये लिहिले आहेत पहा. 1 1 1 2 1 3 1 4 अँड सो ऑन. सो लिस्ट पेअर वी गेट इज 1 1 and the maximum pair we get 6,6. आता या सर्वांची जर आपण ॲडिशन केली तर पहिल्या पेअरसाठी ॲडिशन येते 2 आणि शेवटच्या पेअरसाठी ॲडिशन येते 12. सो ह्या सगळ्या आदल्यामधल्या ज्या पेअर्स आहेत त्यांची ॲडिशन केली तर आपल्याला नंबर्स जे मिळतात त्या पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स काय आहेत 2 3 4 5 up to 12. So here random variable x takes values from 2 to 12. अशा एकूण 10 व्हॅल्यूज घेतो 2 to 12. आता या प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी आपल्याला काय करायचं आहे, प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करायची. सो या ठिकाणी लक्षात ठेवा सॅम्पल स्पेसमध्ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स आहेत 36. आता ह्या प्रत्येक नंबरसाठी फेवरेबल आउटकम्स काय आहेत ते शोधले की वी गेट द प्रोबॅबिलिटीज बाय क्लासिकल डेफिनेशन. सो अगेन बाय क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. म्हणजे अशा किती पेअर्स आहेत या 36मध्ये की ज्यांची बेरीज 2 येते आपल्याला. सो देर इज ओनली 1 पेअर 1, 1 की याच्यामध्ये ॲडिशन येते 2. सो द प्रोबॅबिलिटी इज 1/36. आता उदाहरणार्थ मला पाहायचं आहे की हाऊ मेनी पेअर्स आर देअर फॉर विच द ॲडिशन इज से 5. तर बघा त्या पेअर्स कोणकोणत्या आहेत 4, 1 3, 2
2, 3, 1, 4. So there are 4 pairs out of 6 की ज्यांच्यासाठी ॲडिशन मिळते 5. Okay, so probability of x is equal to 5. It is 4 divided by 36. तर अशा पद्धतीने सर्वांच्या प्रोबॅबिलिटीज आपण कॅल्क्युलेट केल्या आणि त्याचं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन लिहिलं तर व्हॉट डू वी गेट? वी गेट x is equal to 2, 3, 4, 5, 6 up to 12 and their respective probabilities are 1 by 36, 2 by 36, 3 by 36. अशा पद्धतीने सिस्टमॅटिक हे प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला मिळेल. Again here you can see all probabilities are positive numbers. That means it satisfies the condition of non-negativity. आणि if you find the sum of all probabilities, you will get total 1. So it satisfies both the conditions and that's why it is a PMF. So this is a PMF of random variable x as defined in the example. So in today's lecture we have discussed 3 numerical examples for which we have obtained PMF. आजच्या लेक्चरमध्ये 2 गोष्टी आपण पाहिल्या. एक म्हणजे हाऊ टू व्हेरीफाय वेदर द गिवन फंक्शन इज PMF ऑर नॉट. दिलेलं एखादं फंक्शन आपल्याला असेल ते PMF आहे की नाही हे कसं शोधून पाहायचं? तर वी हॅव टू चेक फॉर 2 कंडिशन्स. कंडिशन नंबर 1 is a non-negativity, means each and every probability should be a non-negative number. आणि दुसरी कंडिशन म्हणजे सम ऑफ ऑल प्रोबॅबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1. आणि त्यानंतर 2 एक्झाम्पल आपण असे पाहिले की ज्याच्यामध्ये हाऊ टू फाइंड ए प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फॉर ए गिवन रँडम एक्सपेरिमेंट and a random variable defined on the sample space of that random experiment. जसं की पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये आपण पाहिलं की टॉसिंग ऑफ ए 3 कॉइन्स सायमल्टेनियसली हा एक रँडम एक्सपेरिमेंट आहे. दुसऱ्या एक्झाम्पलमध्ये आपण पाहिलं की पेअर ऑफ डाईस आर रोल्ड, त्याच्या सॅम्पल स्पेसवरती एक रँडम व्हेरिएबल डिफाईन केला तर त्याचं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला फाइंड आउट करता येतं आणि त्यासाठी आपण क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबॅबिलिटी वापरली. सो आय थिंक तुम्हाला हे समजलं असेल. यू कॅन सर्च फॉर फ्यू मोर एक्झाम्पल्स. इन फॅक्ट at the end of this unit I will give few numerical examples for practice. तोपर्यंत तुम्ही शोधू शकता टेक्स्टबुकमधून किंवा यूजिंग द गुगल ऑन द इंटरनेट आणि काही एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. सो आय थिंक इट इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर्स. Thank you for listening this video lecture. See you tomorrow.